Let's have a look, okay? And if you remain silent, I will be going faster so that we will be finishing before 3:15, okay? So 15 I said. 3:15 আগে শেষ করব. Okay. So Virgil's seminal epic, the Aeneid, tells the story of Aeneas's journey in search of a land where he is destined to build the city that will one day become the great Roman Empire. After the destruction of Troy, the Trojan leaders, especially Aeneas, started a journey. What was his intention? His intention to establish Roman civilization. Where? They didn't know. They had to find a place where they can start the great Roman civilization, largely influenced by the Homer's Odyssey and Iliad. We see that Iliad, we have started Iliad and Odyssey, and we have said that Odyssey and Iliad are attributed to the Greek civilization. So we can call that Aeneid is a counterpart of Homer's Iliad and Odyssey. Iliad and Odyssey speak about Greek civilization, and Aeneid speaks about Roman civilization. That was a journey, and the Aeneid begins halfway through the Aeneas's journey. Please don't talk. Actually, this is the epic tradition that is called the medias res. Medias res. That means the story will start within the middle of the episode, not from the beginning. And with the help of the flashback, the epic writer will go the previous story that happened earlier. Just like Iliad started with medias res. The fighting between Greeks and Trojan had been continued up to 10 years. But the epic poem starts the ending portion. That means after 9 years fighting, the Iliad started. And the 9 years previous fighting has been described through the help of flashback. And that characteristics of epic poem is called medias res. That means it starts from the beginning or middle of the action. So here we see also the medias res in Aeneid. Aeneid begins halfway through Aeneas's journey as he nears to the city of Carthage ruled by Dido. Okay, Dido, a queen of a city. That city name was Carthage, and we have said that Aeneas and his men, they were having adventures in several parts of this world, and then when they reach very close or in the city Carthage, whose queen is Dido, the epic poem starts from that point. Okay, যখন এনিয়াস এবং তার মানুষেরা কার্থেজে এসে পৌঁছিল, এর মধ্যে অনেক বছর তারা জার্নি করেছে, অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। কার্থেজে এসে একটা শহরে পৌঁছিল এবং সেই শহরের রানীকে ডিডো, এবং সেখানে পৌঁছে থেকে আগের ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছিল উইথ দ্য হেল্প অফ ফ্ল্যাশব্যাক। ওকে, সো দে স্টার্ট উইথ দ্যাট কার্থেজ স্টোরি, who built the city after fleeing from her murderous brother. And Dido, she has a historic past. What is the past? That means Dido was supposed to be killed by her brother, and in order to get herself relief from his brother's attack, she left his city and came over here in this city, and the name of the city is Carthage. So there is a similarity, that is Dido left her birthplace for the cause of his murderous brother, and again Aeneas and his men left Troy after Greeks attack and Greeks fighting. Okay, so over dinner one night, he tells Dido and her court about his travels thus far. So তারা কার্থেজে এসে পৌঁছিল, কার্থেজের রানী ডিডো তাদেরকে ওয়েলকাম করলো, বললো ইয়াস আসেন, আমরা রাতে একটা রাজকীয় ভোজ দেই।
রাজকীয় ভোজে খাওয়া দাওয়ার পরে এনিয়াস এই যে কার্থেজে এসে পৌঁছছিল, এর আগে কোন জায়গায় তারা গিয়েছিল, কি ধরনের সমস্যা হয়েছিল এবং কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সবগুলোই বর্ণনা করে কার কাছে? ডিডোর কাছে এবং তার অনেক সভাসদের কাছে। কোর্ট মানে হলো তার সভাসদ। তার মানে এখান থেকে গল্পটা শুরু হয়। ওকে, সো এনিয়াস recounts the story of the fall of Troy. So he started with the story, very story, that is how and in which way Troy was fallen by Greeks' attack, and how he was forced to leave the city of his birth, which his father Anchises, and his son Ascanius, and his wife Creusha. Okay, during the flight he lost Creusha, whose shapes appeared to him, telling him to follow his destiny, which is to build a great city and take a royal bride. Okay, so actually Aeneas's wife died for the cause of sickness in the journey, but before her death his wife said that yes, of course you will not stop your journey, go to the adventure in order to establish your home, that means the great Roman civilization. Aeneas and the other Trojan refugees set out to sea, where they had a great many adventures before arriving in Carthage. Okay, so they have so many adventures and they have been tired. আর কত জায়গায় যাব, আর কত কি অভিজ্ঞতা নেব, তারা যেতে চাচ্ছিল না। কিন্তু এনিয়াসের ওয়াইফ বলেছিল, ইয়া ফলো ইউর ডেস্টিনি, you are destined, and that is the gods and goddesses desire that you, that means Aeneas, you will establish the great Roman civilization. এটা তো আমার দায়িত্ব না, এটা দিয়েছে আপনাকে কে? এনিয়াসকে দিয়েছে গডস, and again that would be the involvement on god and goddesses in epic poem. Okay, so they started their journey believing that their destined land was in Crete. They founded a city there. এখন গড তো বলেছে যে আপনি এনিয়াস, আপনি হলো এই গ্রেট রোমান সিভিলাইজেশন স্থাপন করবেন। কোথায় স্থাপন করবেন এটা কিন্তু বলেনি। ওকে, সো Aeneas and his men thought that the Crete is the appropriate place to establish their civilization, and they founded a city there, only to be struck down by a plague. They started living in Crete, thought that this is their ideal place for establishing their civilization, but there was a plague, and the plague happened for a cause. What is the cause? That they fought against harpies and were caused by their leader Seleno. Harpy, one kind of creatures or একটা কিম্ভূত কিরামকার শেপের হারপিস, হ্যাঁ, সে হারপির যে লিডার তারা খেপে গেল। এই হারপিদেরকে অ্যাটাক করেছিল কে? এই ক্রিটেই তারা সিভিলাইজেশন তৈরি করতে পারত। দে কুড বিল্ড সিভিলাইজেশন ওভার হিয়ার ইন ক্রিট, বাট দে স্টার্টেড কোয়ারেলিং উইথ হারপিস, and their leaders became very much angry, and all the men, especially Aeneas's men, they started suffering from plague. They fled the island to the Cyclops. সেই আইল্যান্ড থেকে তারা পালালো, কিন্তু কাজ কি হলো? জ্বলন্ত উনুন থেকে, কি জানো, ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে, এখানে হারপির হাত থেকে, প্লেগ থেকে মুক্তি পেয়ে তারা আরেকটা জায়গায় গেল, সেখানে আরেকজন এক চোখা দৈত্যের খপ্পরে পড়ে গেল। তার নাম হলো কি? সাইক্লপস। তার নাম কি? সাইক্লপস। এবং এই দৈত্য আবার কেউ না, এই দৈত্য আবার সমুদ্র দেবতার সন্তান। ওকে, সাইক্লপস টু অ্যাভয়েড বিং স্লটার্ড বাই ওয়ান-আইড বিস্ট। ওয়ান-আইড বিস্ট, এই সাইক্লপসটা হলো ওয়ান-আইড বিস্ট, and he had a tremendous body, and only one head,
their one eye. Anchises died on the island of Drepanum. So his wife, Aeneas's wife, died earlier, and next time his father also died. When Aeneas finishes telling Dido his tale, she realizes that she has become inflamed with love for him. Who? Dido. And she pursues him relentlessly. Dido fall in love with Aeneas, observing and hearing Aeneas' greatness and Aeneas' adventurous mood. Dido was very much happy and started praising our epic hero Aeneas. And she thought that she had fallen in love with Aeneas. And that was also supported by Juno. Goddess also inspired Dido and Aeneas. Aeneas first time was not agreed to Dido's proposal, direct or indirect proposal, but Juno supported them to have their love relation and manipulates the situation so that the pair spends the night in a cave where they became lovers. So with the inspiration of Juno, they became lover and beloved. Eventually, however, Aeneas realizes that he has been abandoning his destiny by delaying in Carthage, so he readies his man to leave. So he had been staying some months, almost probably years. Who? Aeneas and his man had been staying with Carthage, and Aeneas started loving Dido, but abruptly Aeneas thought that, oh, I have a great responsibility. I have to establish Roman civilization. So I can't stay anymore over here. Where? In Carthage. And I can spend my time making love with Dido. So he said that his man that get ready, we will leave the city, that is Carthage. Dido has convinced herself that the two are in fact husband and wife. They were not married, but Dido thought, she thought that yes, we are husband and wife. And she is so distraught by her lover's abandonment that she builds a funeral pyre and slays herself on it using Aeneas' sword. Really? Dido really loved Aeneas. Okay. As Aeneas and his men sail away from Carthage, they see the city aflame. So when Aeneas and men went a bit away from the city of Carthage, they saw that the Carthage was burning. But they couldn't understand that Dido committed suicide. The resident in a panic, but they did not know that the queen has died. The fleet sails to Drepanum, where they engaged in celebration commemorating the 1-year anniversary of Anchises' death. Which Anchises? Aeneas' Baba. Drepanum এসে তারা তাদের বাবার 1 বছর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করছিল। এটা আরেকটা সিটি। Okay, so they were engaged in celebration in death, and Aeneas receives a prophecy telling him to travel to underworld to meet with his father. Look here, one of the characteristics of epic poem, that is the underworld journey. In every epic we will have underworld journey. So here Aeneas got the intention, got the prophecy that he has to travel underworld, and underworld e kara thake mrityu attara thake ebong she underworld e gele tar babar sathe dekha hobe. Okay, that was their belief. Okay, so he traveled over there with Sibyl of Cumae and Deiphobie as his guide in his underworld journey. These two persons were there, Deiphobie his guide and Sibyl. Aeneas travels through the underworld in search of Anchises. Tar baba ke khujteche underworld e. And on the journey, Aeneas sees a great many terrible sights, including restless souls who have not received proper burial. It was believed at that time, and especially
in many religions it was also believed at present also. If the dead body doesn't get proper funeral, তাকে যদি মাটি দেওয়া না হয়, তার যদি ভালোভাবে ফিউনারাল অ্যাক্টিভিটি না করা হয়, যে তাদের আত্মাটা হচ্ছে কি আন্ডারওয়ার্ল্ডে হচ্ছে সাফার করে, এটা বিশ্বাস, এবং সেটা সেই সময়ও ছিল। এইরকম সেই ডেড বডিজ যারা হচ্ছে প্রপার ফিউনারাল পায়নি, তার আত্মারা যেখানে রাখা হয়েছে আন্ডারওয়ার্ল্ডে, সেই জায়গাটা তারা দেখলো। কে দেখলো? এনিয়াসেস এবং তার দুই সঙ্গী, একজন হলো পথপ্রদর্শক, তার সাথে আছে হলো কি সিভিল। So the ghost of the dead bodies and the terrifying fortress Tartarus, where the most horrible sinners live in eternal torture, and there he has got a fortress, একটা দুর্গ দেখলো। এই জায়গাটা অন্য জায়গার থেকে আলাদা, এবং সেখানে কারা আছে? তাদেরকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, and সেখানে আছে পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে বেশি খারাপ কাজ করেছে, তারা এখানে। The horrible sinners live in the eternal torture. Their torture will not be finished, and for this reason they had to go for eternal torture, and that souls are there. In which portion? That is Tartarus. When he finally locates his father in the beautiful asylum. Asylum is the most beautiful part of the underworld, or especially the heaven. And there he Elysium, where only the most heroic souls to go to rest. Anchises shows him the shades that once reincarnated will become the heroes of the Roman Empire. Aeneas returns to the land of the living, certain of the need to fulfill his destiny, and then sets sail for Laurentum, where he will build his great city. Okay, so after getting indication from his father, he said that they will establish their civilization in a city, and the name of the city is Laurentum. Okay, and when Aeneas and his men arrived in Laurentum, they were greeted warmly by King Latinus, who has heard a prophecy that his daughter Lavinia should be wed to a foreigner. এই যে লরেন্টাম এর যে রাজা, তার রাজার নাম কি? লেটিনাস। এর আবার একটা সুন্দর মেয়ে ছিল, তার নাম হলো কি? লাভিনিয়া। এবং লাভিনিয়ার জন্মের সময় থেকে একটা প্রফেসি আছে যে লেভিনার বিয়ে কোনো এখানকার স্থানীয় কারোর সাথে হবে না, অবশ্যই কোনো বিদেশিদের সাথে হবে। তো এনিস যখন আসছে, তার বাবা খুশি হয়ে গিয়েছে, and should be wed to a foreigner, and Juno, however, angered by the treaty. আগে জুনো একটু হ্যাপি হয়েছিল এবং ডিডির সাথে তার ইয়ে করে দিয়েছিল। এবার জুনো রেগে গেল যে আসলে জুনো ওয়াজ নট রেডি টু হ্যাভ রিলেশন বিটুইন এনিয়াসেস অ্যান্ড লাভিনিয়া। ওকে, অ্যান্ড হি সেন্ট আ ফিউরিস, একটা পরি পাঠাই দিল, টু স্টেয়ার আপ ট্রাবল, তাদের এই কাজে যেন সমস্যা হয়, যে কিং লেটিনাস অ্যান্ড লেভিনিয়া, এদের মধ্যে যেন কোনো প্রকার কোনো বিয়ে শাদীর ঘটনা না ঘটে। এই জন্য জুনো রেগে গিয়ে একজনকে পাঠিয়ে দিল, যার হলো পরি, তাদের সমস্যা তৈরি করার জন্য। ওকে, দ্য ফিউরি অ্যালেক্টো, যাকে পাঠিয়ে দিল তার নাম হলো কি? অ্যালেক্টো, স্টার্টস আ ওয়ার বিটুইন দ্য ট্রোজানস অ্যান্ড দ্য লেটিনস by striking anger into the heart of Turnus. টার্নাসের নামটা আগে পড়েছিলাম আমরা, কেন পড়েছিলাম? এই জন্য। ওকে, and Juno inspired anger in the heart of a man whose name is Turnus. Turnus, who is he? Turnus is a person who had been living in this country, and he wanted to marry Leviana. So Turnus said that yes, I will be marrying Leviana, but you, the foreigner, Aeneas, you have come and you will marry Leviana. That cannot be done. Okay, and that was instigated, and Turnus and Aeneas, they became enemy. Leviana's another suitor. She also inspired
inspires Latinus's wife, Queen Amata. Queen Amata or Amata? Amata. To do all that she can do to prevent the Trojan from building their city in Laurentum. Laurentum. Okay, Latin, eh? Laurentum. So, Aeneas's arrival to Laurentum. Look here. Aeneas আন্ডারওয়ার্ল্ডে জার্নি করার পরে তার বাবা বলল তোমার জন্য স্থানীয় জায়গাটা হলো কোথায়? লরেন্টামে। তুমি সেখানে যাও, সেখানে গিয়ে তুমি গ্রেট রোমান সিভিলাইজেশন স্থাপন করো। সেখানে গিয়ে তারা দুইজন বন্ধু পেলেন এবং দুইজন শত্রু পেলেন। দুইজন বন্ধুকে Labianus father and Labiana Angel. Labianus father thought that his daughter will be married to a foreigner, but they got two enemies. One, Turnus, who was one of the suitors of Labiana, and another one, no, not the queen. Okay. Turnus calls a Latin man to arms against the foreigners, and a terrible drawn-out battle ensues. Aeneas seeks the aid of King Evander, okay, ruler of a poor neighboring kingdom, and the Etruscans, who wish to avenge the wrong done to them by Magnentius, one of the Turnus's supporters. Okay, so Aeneas দুইজনের কাছে সাহায্য চাইল। একজনের নাম হলো ইভেন্ডার আর আরেকজনের নাম হলো এট্রুস্ক্যান্স, এবং এট্রুস্কানকে একজন আবার আঘাত করেছিল যে কিনা হচ্ছে টার্নাসের বন্ধু। এজন্য তারা এখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই এনিয়াসের রিকোয়েস্টে সাড়া দিল। তারাও এখন যুদ্ধ করবে কার হয়ে? এনিয়াসের হয়ে যুদ্ধ করবে। কার এগেইনস্টে? লরেন্টাম দেশের এগেইনস্টে। ওকে, কিং এভান্ডার এন্ট্রাস্ট হিজ সান প্যালাস, অ্যানাদার গ্রেট হিরো, প্যালাস। কিং এভান্ডার তার ছেলে প্যালাসকে এই যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল টু ফাইট অ্যাট দ্য গ্রেট ওয়ারিয়র সাইড, and Pallas is brutally slain by Turnus. A move that Turnus, ইলিয়াডের মধ্যে প্যাট্রোক্লাসকে কে হত্যা করেছিল? হেক্টর, ইয়েস। এরকম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যালাসকে হলো হত্যা করলো কে? টার্নাস। যদি প্যাট্রোক্লাসকে হেক্টর হত্যা না করত তাহলে অ্যাকিলিস যুদ্ধে আসতো না, হয়তো গল্পটাই অন্যরকম হতো। ওকে, সেরকম এখানেও একটা পাচ্ছি যে প্যালাসকে যদি হত্যা না করতো টার্নাস, তাহলে হয়তো তার পিটিএবল যে সমাপ্তি সেটাও হয়তো এখানে হতো না। ওকে, সো প্যালাস ওয়াজ কিলড বাই টার্নাস, আ মুভ দ্যাট টার্নাস উইল কাম টু রিগ্রেট। ইভেনচুয়ালি even the Latins come to realize the inevitability of the Trojan victory, and they call for one-on-one duel between Turnus and Aeneas. Okay, so now they are in a position that is, they will Latins will win the fight, so they call for a duel, Aeneas and others, one-to-one duel, just as the একাকি যুদ্ধ, হাতে হাতে না, duel, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। Just as the duel is about to begin, however, Turnus' sister, Juturna, মনে আছে ইলিয়াডে এখানে একটা ডুয়েল হয়েছিল। কি ডুয়েল হয়েছিল? মেনেলাউস এবং প্যারিসের মধ্যে। এবং সেখানে প্যারিসকে যখন মেরে ফেলবে সেই মুহূর্তে কি করেছিল? অ্যাথিনা তার চারিদিকে হচ্ছে একটা মেঘ তৈরি করেছিল যে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছিল। তারপরে প্যারিসকে কোথায় পাওয়া গেল? রুমে পাওয়া গেল, হেলেনের বেড চেম্বারে। ওকে, ইন দ্য সেম way the duel was about to happen between Aeneas and Turnus, and if it would be done, that the story would end there. But without that, Turnus' sister Juturna inflames the Latin troops, and a young Trojan was killed, and the battle begins once again. Finally, even Turnus realizes that the only way to end the slaughter is through a duel, so the two meet in a field. Aeneas clearly has the upper hand throughout the battle, even though Turnus is aided by his sister Juturna.
until Jupiter intervenes and declares that the gods may no longer meddle in mortal affairs. যারা তারা যা পারে করবে। Okay, so at that time finally Aeneas strikes Turnus to the ground and the fallen man pleads for his life the way Priam যেভাবে তার ছেলে হেক্টরের ডেড বডি চেয়েছিল কার কাছে, অ্যাকিলিসের কাছে, সেই রকম এখানে আমরা চাচ্ছি যে তার টার্নাসের ডেড বডি কার কাছ থেকে চাইলো, এনিয়াসের কাছ থেকে, যে তাকে দাও আমরা ভালোভাবে সমাধিস্থ করব। And at least for his corpse to be sent back to his father for burial. Although Aeneas is momentarily moved by his adversary Plea, he sees that Turnus has callously slung Plas's belt across his shoulder. Aeneasের একটু দয়া হলো যে ঠিক আছে তার ডেড বডি দিয়ে দিই, কিন্তু সে লক্ষ্য করলো যে টার্নাসের শরীরে একটা বেল্ট পেঁচানো আছে, সেই বেল্টটা কার, প্যালাসের। এটা দেখে সে আরো রেগে গেল। And Aeneas has decided not to be merciful. The epic ends with Aeneas plunging his sword through Turnus' heart and then with Turnus বেল্টটা ছিল হচ্ছে প্যালাসের বেল্ট ছিল। প্যালাস তো হচ্ছে হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল, হ্যাঁ ওকে মেরে ফেলছে, কিন্তু ওই বেল্টটা সে পরে রাখছে, কারণ সেই সময় যুদ্ধের নিয়ম ছিল যে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তার যে ঢাল সোর্ড এগুলো নিয়ে হিসেবে প্যালাসের বেল্টটা তাকে মেরে ফেলে প্যালাসের বেল্টটা সে ঘরে ঝুলাই রাখছে, এবং এটা দেখে সে আরো রেগে গেল যে তুমি আমাকে একে তো আমার বন্ধুকে মেরেছো, তারপরে তার বেল্ট তুমি তোমার গায়ে ঝুলাই রাখছো, দাঁড়াও। The epic ends with Aeneas plunging his sword through Turnus' heart and then with Turnus' mowing shed fleeing to the underground. Okay, underground কোথায় গেল, যেখানে সেই আত্মারা আছে যে আত্মার প্রপার ফিউনারেল হয় নাই। Okay, and the great Roman civilization started in a place. What is the name of the place? Okay, Laurentum, yes. Okay, in such a way the epic ends. Okay, so yes, of course, Suti. And thank you very much for attending the class.